వెల్కమ్ టు టెక్ టాక్స్ తెలుగు ఛానల్. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకోండి. హలో గైస్, ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయేది ఒక స్పెషల్ గ్యాడ్జెట్. చూద్దాము. మనకు వచ్చేసి ఒక సిల్వర్ కలర్ బాక్స్లో వచ్చింది, ప్యాకింగ్లో వచ్చేసి. దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, వావ్, లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ప్రీమియం. ఇలా వచ్చేసి ఒక అల్యూమినియం బాక్స్లో కూడా ప్యాక్ అయ్యి వచ్చింది మనకి. చూసారా లోపల ఎలా ఉందో? మీరు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నారు? గెస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కింద కామెంట్లో పెట్టండి మీరు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నారో. అండ్ ఇది వచ్చేసి 5-in-1 మల్టీటాస్కింగ్ ప్రజెంటేషన్ పెన్ ఫ్రెండ్స్. పెన్ చూడొచ్చు, చాలా ప్రీమియం లుక్తో ఉంది. ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్, లుక్స్ సో కూల్. ఇంకా బాక్స్లో ఏమన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది పక్కన పెడదాం. బాక్స్లో వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా 3 బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేం లేవు బాక్స్లో వచ్చేసి. బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి మనం ఇప్పుడు పెన్ యొక్క యూజేజ్ చూద్దాం. 5-in-1 అంటున్నారు కదా, ఎలా పని చేస్తుందో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడొచ్చు, బాడీ వచ్చేసి ఫుల్ మెటల్లో ఉంది. అండ్ 5-in-1 ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెటల్ టిప్, మ్యాగ్నెటిక్ టిప్. ఇది మనకి వచ్చేసి ఏమైనా పిన్స్ కావచ్చు, ఏవైనా మెటల్ టిప్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసారా, మెటల్ పేపర్ పిన్స్ ఏవైనా మనం మ్యాగ్నెటిక్ చేసి పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వావ్, ఇట్స్ పెన్, ఇట్స్ రైటింగ్ పెన్. Wow, it's pen. It's cool. చాలా బాగుంది. అంటే ఇందులో మనకి రీఫిల్ ఎట్లాంటిది ఇచ్చాడో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలా క్యూట్గా ఉంది. రీఫిల్ వచ్చి చాలా చిన్నగా ఇచ్చారు మనకి. రీఫిల్ వచ్చేసి నార్మల్ రీఫిలే, చాలా చిన్నగా క్యూట్గా ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లోపల పెట్టేద్దాం. పెన్ కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పటికి మనం 2 చెప్పుకున్నాం కదా. నెంబర్ 3 వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ స్టిక్. అండ్ టీచర్స్ కావచ్చు అండ్ మీటింగ్లో, ఆఫీషియల్ మీటింగ్స్లో మన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టిక్ కోసం చూస్తారు కదా, మల్టీపర్పస్ యూజ్ చేస్తుంది మన స్టిక్. చాలా లాంగ్ ఉంది. చాలా లాంగ్ ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థర్డ్ వన్ అయిపోయింది. క్లోజ్ చేస్తాను చూసారా, చాలా క్యూట్గా చిన్నది అయిపోయింది. నార్మల్ పెన్ సైజులోనే ఉంది ఇది వచ్చేసి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ ఎల్ఈడి లైట్. అంటే మనం ప్రొజెక్టర్ వర్క్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఆఫీస్లో కావచ్చు అండ్ కాలేజెస్ ఇలాంటివి మనం ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్లో ప్రజెంటేషన్ ఇస్తేప్పుడు మనకి ఎల్ఈడి లైట్ ఉపయోగపడుతుంది కదా. ఇది కలర్ ఫోకసింగ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ మొబైల్ కెమెరా, దిస్ ఈజ్ బాక్స్, ఇలా ప్రజెంటేషన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఇది వచ్చేసి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మీకు స్మాల్ ఎల్ఈడి లైట్. చూడొచ్చు ఇక్కడ, స్మాల్ ఎల్ఈడి లైట్ ఫర్ సర్చింగ్ స్మాల్ థింగ్స్. దీని లైటింగ్ ఎంత వస్తుందో మనం చెక్ చేద్దాం. Wow, it's cool. Not bad. LED light. Fifth one
bright LED light. Yeah, it's cool uses 5-in-1 multi gadget presentation pen. నార్మల్గా అయితే ఇది టీచర్స్కి అండ్ ఆఫీషియల్ వర్క్స్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం కోసం కావచ్చు అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం కావచ్చు, చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పెన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి ప్రైజ్ వచ్చేసి నాకు 180 రూపీస్ పడింది. ఆ ప్రైస్లో ఇది చాలా వావ్ అనిపించింది నాకైతే, అందుకని నేను బుక్ చేసిన. ఈ వీడియో చూశాక ప్రోడక్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.